Excuse me. അയ്യോ ഇവിടെ ലൈവ് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണോ പോയത്? അപ്പൊ കേട്ടിവിടെ ശരാ അല്ല കിട്ടണ്ടേ അങ്ങോട്ട്? ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇവിടം വരെ ഉള്ളു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ
We have inaugurated the Hero Skill Development Center with ribbon cutting and lighting of the lamp. Now let us continue the program. Kutukaran Educational Institution, in association with Hero Motocorps, India's leading two-wheeler manufacturing company with great social commitment and Automotive Skill Development Council, is one of the best sector skill council in India, promoted by automobile industry through SIAM, ACMA, FADA, and Government of India, is providing a short-term training course on two-wheeler preventive maintenance and repair that will enable candidates to develop relevant skills on futuristic vehicles. The two-wheeler preventive maintenance and repair course has been approved by Apex Regulator, National Council of Vocational Education and Training in Apprenticeship Portal. It has been designed for 63 days of theory and practical at the approved Skill Development Center and will be followed by 14 days of on-the-job training at authorized two-wheeler service centers. May I now invite Dr. B. Prasanna Singh, Director, Kutukaran Education Institution, for welcome address. Greetings from Kutukaran Educational Institutions. A very happy evening to all. It's very happy to see all the Augustine guests, illustrious industrialists, and the policy makers, custodians, academicians, Skilling Echo, and also the young talent together here. This program is a culmination of academic and industry, and this event is an outcome of a tripartite association with Kutukaran Institutions, Hero Motocorp, ASDC, and the main objective of this program is to impart skill training for the said roles which will enable the future workforce to gain the employability skills. We all know as stakeholders at different levels, as academicians, as from industry, and as well as from the board of ASDC, that there are a lot of skill gaps which are in existence. And to correct that skill gaps is what? To get an alignment with an individual, industries and business outcomes, this is the program which we thought will impart the theory as well as OJT and the practical knowledge, and it will be having the duration as such into the said roles of being explained by the introduction itself. May I now go into the welcoming. A very warm welcome to our chief guest of the event, Loknath Behra ji, who has taken his precious time to come here and address the gathering. Thank you, sir. I thank Mr. Dev Kumar Das Gupta, DGM Service, Hero Motocorps Limited, who has been always with us for the past 1 year to put the infra in place, to have the modus operandi in place, and given a lot of support. Thank you, sir. I thank Mr. Ramesh, South Zonal Head from ASDC, has represented himself to come down for this event. Thank you. I thank Mr. John Verghese, who is from our group, CFO of Popular Vehicles and Services. From his tight schedules, he has taken time to come here and address the gathering. Thank you. Thank you, Mr. Kiran, who has taken time here and come down, Area Manager from HMCL. Thank you. I thank Mr. Saurabh Sharma, who has visited many times, a frequent visits, and helped us out to put the things in place. Thank you. Mr. Santosh Kumar, who has been Area Learning Manager, has helped us out in varied platforms towards the curriculum. Thanks a lot for your time. There are also officials who are not visited today, but they are going to address through virtually. ASDC CEO, Mr. Arindam Lahiri, thanks a lot for making this day common. Mr. Rakesh Nagpal, GM Services of HMCL, thanks to him, and as well as Mr. Shaji, TP Zonal Service Manager of HMCL,
who has not visited here, but they would address the gathering virtually. Let's have a very fruitful year ahead, having all this association towards skilling to go forward well, which will in turn benefit all the future workforce and young talent. Thank you. Best wishes to all. Thank you, ma'am. The will to succeed is the secret of success. This was the mantra of our founder, Sri K.P. Paul. The master brain behind the success of Kutukaran Group consists of automobile dealers, educational institutions, and empowerment. He was born on 21st March 1914, and every year we embark his birthday as the Founders' Day. Being our Founders' Day, I request our Director Dr. B. Prasanna Singh and CFO of Popular Vehicles and Services, Mr. John Verghese, to offer reverence to Sri K.P. Paul. March is not only our Founders' Day, it's been last year, 21st March is what the Kutukaran Polytechnic has been incepted. We have taken an MOU with them. KHRD, Kutukaran institution was there since 37 years, as sir has rightly pointed out, under the leadership of John K. Paul sir, who has been taking up the training division very well, aligning with ecosystem of training. And Mr. Navin Philip has signed an MOU with Kutukaran Polytechnic and taking forward the skilling and academics together. Thanks to both of them. Thank you. Thank you, ma'am. Sri Loknath Behra is a retired IPS officer. He was State Police Chief and Director General of Police of the Kerala State Police. He is one of the longest serving DGP in Kerala. He was a former Director of Vigilance in the state of Kerala. He was one of the founding members of National Investigation Agency. He was also instrumental in modernizing the Kerala Police, equipping it with modern vehicles and state-of-art small arms and non-lethal weaponry. Currently, he is serving as Managing Director of Kochi Metro Rail. With great pride and pleasure, I invite our chief guest to address the gathering. Most respectful Prasanna ma'am, the director of the Kutukaran Educational Institutions, Dasgupta Babu, and Mr. John Verghese, Suhrtagale, Priyapetta Kuttigale. Actually, I was very confused. Appo edu bhasayile namage samsarikkanam. Whether Mr. Dasgupta, who has been here for 1 year, I was told whether you have taught him some Malayalam or not, I don't know. So I was thinking that oru mix cheyide namake samsarikam. Kan kuttikalke oru Malayalam chalappal kududal ishtayirikkum. Appo what I told you actually, what I wanted to tell you is that ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ദാസ്ഗുപ്തായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹീറോ മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ്. കാരണം ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റേ ഓണർ ഉണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ പുഞ്ചാൽ, ഒരു വലിയ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ടൈപ്പ് ഒരു ഇന്നോവേറ്ററാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഹീറോ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു 50 വിധ കൺട്രിയിലേക്ക് ഇവർ അയക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കൺട്രിയിൽ അവർ പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഭാവി നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തെ പോയി ഓൾസോ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. കാരണം ഹീറോ മോട്ടോഴ്സ് ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെങ്കിൽ 100cc 150cc
ടൂ വീലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടാൻ രീതിയിലാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ബൈക്കായിട്ട് അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഇത് റേസിംഗ് ബൈക്ക് മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പോലെ മറ്റേ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് വേണം. ഇതാണ് അങ്ങരുടെ ആക്ച്വലി ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ മിസ്റ്റർ പുഞ്ചാൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ പകരം അപ്പോൾ ഒരു ഹീറോ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓർ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിലിപ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാകണം. അതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് വൺ തിങ്, ഈ കൺട്രിയിൽ എത്ര വണ്ടികളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വരും. റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കാൻ പോകും. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ഹീറോയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഓൾസോ ജോലി ചെയ്യാം, സുസുക്കിയിൽ, ഹോണ്ടയിൽ, മറ്റേതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ആ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ BS6 ഉള്ള വണ്ടികളിൽ ഞാൻ ലാബറട്ടറി ഇപ്പോൾ കണ്ടു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിലുണ്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെൻസർ വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. സോ ഇതിൽ വേറെ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കും, ഡോക്ടർ മാഡം സംസാരിക്കും, പിന്നെ ദസ്ഗുപ്ത ബാബു സംസാരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ആക്ച്വൽ ഹീറോ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ആക്ച്വലി പഠിച്ചിട്ട് പണി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു, ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്. പണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര വിധ സൗകര്യങ്ങളോ വണ്ടി മെയിൻ്റനൻസ് റിപ്പയറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ എൻ്റെ നാടാണ് പൂരി, ഒഡീസയിലെ. അവിടെ 2-3 ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 2-3 വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയാൽ ആക്ച്വലി ആൾക്കാരുടെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവർ പറയൂ, ആ ഗോകുലുണ്ടോ, ഈ ഗോകുൽക്ക് ഞാൻ ഈ വണ്ടി കൊടുക്കാം, കാരണം ഇയാളാണ് എക്സ്പേർട്ട് മെക്കാനിക്, ബാക്കി ആൾക്കാർ പോരാൻ. പക്ഷേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ മാറി. കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല പ്രശിക്ഷണം കിട്ടിയ ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ഇന്നോവേറ്റീവാണ്. ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സാധാരണ മെക്കാനിക്മാർക്ക് പറയൂ, കൈയിലെ ഒരു പുണ്യമുണ്ടോ, പുണ്യമുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ യു have to seriously study this. What I wanted to say, seriously ask hundreds of questions, understand it properly in the lab and a skill development center le കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ക്യാമ്പസിലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ, ചില സമയത്ത് ബ്രേക്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം. That is how you have to improve your skill. ഇപ്പോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സർക്കാരുടെ പിന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവരാണ് ചിലവാക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ മാഡംക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്നായിരുന്നു, നമ്മുടെ ആക്ച്വലി കൊച്ചിൻ മെട്രോയിലെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളിപ്പോൾ 19 ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്രൻറ്റീസായിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എലിജിബിളാണ്. ഇവിടെ മാത്രം മോട്ടോർ വെഹിക്കിളുള്ള ആൾക്കാരല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ IT മറ്റേ കാര്യക്കാരുണ്ടോ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ പോർട്ടലിൽ വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങളെ പോർട്ടലിൽ നിന്നും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഓൺലി ദോസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇഫ് ദേ ആർ സിൻസിയർ ഇൻ ദ അക്കാഡമി. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സിൻസിയറിറ്റി കാണിക്കണം. ടീച്ചർ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ട്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയത്ത് ആസ്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡള്ളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ആസ്ക് ആൻഡ് തിങ്ക്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ ക്യാമ്പസിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഒരു ജെൻഡറുടെ ഇതില്ല. പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി ഓപ്പൺ ആണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻ മന്ത് ആണ്. വുമനുടെ എംപവർഡ് എങ്കിൽ എത്ര വിധം എംപവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇൻ കേരള, Mr. Dasgupta, I am just giving you an example. Many of our petrol pumps are totally manned by women. 100%. I have seen now even women mechanics in the workshops. We had one workshop, Sudha. We have one workshop, technicians and ladies. So I would suggest you that this is our pride. Our children, girls or children or the sisters, they should also do the job which up till now used to be done by men. Because Constitution of India doesn't difference between men and women. So madam, actually I am very happy that you are giving equal type of opportunity to both the genders. It is very important. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വിദേശിലെ ഇപ്പോൾ അവർ ഞാൻ വിദേശമുള്ള ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്, അവനെ ഹാർവാർഡിലെ എവിടെയെങ്കിലും. അപ്പോൾ അവർ ഒരു പെയർ ചെയ്യും. അവർ താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ബോഡി പെയർ. സ്റ്റുഡൻസുകൾ ഒരു പെയറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അതവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി ആവും. ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഓർ ഒരു രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ ദേ വിൽ ബി 2 minds ആർ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ 1 mind. That is how I studied sometime in IIT. That's what I am saying. I was studying in IIT Kharagpur. So I'll say that group studies make our things very easy. So you can try this one, and I'm sure this institution will produce the best of the mechanics in the whole country. And Kerala, because we are global citizens, we don't stay in one place, unlike in my state or Dasgupta Sahab's place. We are very homesick people who don't go out. So here people go to, even if you go to Greenland also, you'll get a Malayali there. He'll be there. So they are very well spread. So let them go and do the great thing. They are doing great things everywhere in the world. So അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കും. അവർ ബെസ്റ്റ് മെക്കാനിക്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് ഹീറോ മോട്ടോർസ്. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ്, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ദിസ് മെസ്സേജ്. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ നാഷണൽ ബെസ്റ്റ് മെക്കാനിക് അവാർഡ്. Something I don't know, that I am a very, so if it is, and I only wish Prasanna ma'am's people should get it. അതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഞാൻ പറയൂ, ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വന്നായിരുന്നു, നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇവിടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് അവാർഡ് ഈസ് ഗിവൻ ടു എ ഗേൾ ഓൾസോ, ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ്, ദ ബോയ് ഓൾസോ ഷുഡ് ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ആശംസിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്വിസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഈ സെൻറ്റർ ഒരു ഡബിൾ ആയിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ മാഡമോട് പറഞ്ഞു 2-3 ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോൾ വരും, കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ദാസ്ഗുപ്ത പറഞ്ഞു ഇത് ടോട്ടൽ ഫ്രീ ആണ് ഇത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഡു വെൽ. Jai Hind. Thank you, sir. Let me invite CFO of Popular Vehicles and Services, Mr. John Verghese, to address the gathering. Respected Chief Guest, distinguished dignitaries, teachers, friends. I will not take the liberty of speaking in Malayalam because
Unfortunately, I was born and brought up in Mr. Dasgupta's state of Bengal. So more than 25 years I've been there, and it's just the last 10 years I was in Kerala, even though I'm a Malayali. So the way he has spoken Malayalam, maybe he's already set a standard which I'll not be able to cope up with, so I'll be more safe in speaking English. This year, India became the 5th largest economy in the world, as you're all aware. And in our strive to beat Japan and Germany, we would be most probably the 3rd largest economy in this decade itself. Simultaneously, we are also looking at being an advanced economy in the next 25 years. In all this activities that's happening, the automobile industry has been a major contributor to this high growth of economy. In fact, as we speak, we contribute to nearly about 7.5% of the GDP, of the Indian GDP. And nearly more than about 30 million people are employed in this industry, which is supposed to double in the next 5 to 6 years. Today, this industry is having some headwinds in terms of the geopolitics that's happening, or the inflation, or the commodity prices increasing, and the latest you have the banking issues in the West. So these are temporary, hopefully, and all the industry pundits are saying that in the medium to long term, we are going to have definitely a double-digit growth. And there are many tailwinds to prove that. A few of them I would like to state. One is, of course, the government focus, or the government focus on various aspects for the industry, which is helping the industry. So in terms of infrastructure, the money that they're spending on infrastructure, the PLI schemes, which is also applicable for the auto industry, or even the scrappage policy. These are all going to help our industry to grow more than double digit in the next decade or more. Secondly, what we call the demographic dividend. As you know that, we are a young country in terms of age. More than 60% of our population is between the working age of 20 to 60 years. So we are much younger than many other Western countries, even China also. Moreover, the middle class today, which is about 30% of the population, is expected to go more than double to 60% in the next 25 years. So these things will be factors which will help our auto industry. Last but not least, there's this technology change that is happening in the industry. As you're aware, from fossil fuel, we are going into green cars, and you've been hearing a lot about this in the media. So that definitely is a lot of adoption that needs to be happening, and a lot of churn that is happening in the industry. So these things definitely is going to make the industry grow. And we in the Kotukaran group, actually we started long back in '83 as the first dealership of Maruti in Trivandrum. Now we have grown to more than half a dozen OEMs across 3 of the southern states, employing nearly about more than 9,000 employees. So we have grown much fast, and we are covering the entire gamut of the auto, starting from small cars to medium to premium luxury cars in the passenger car segment, commercial vehicles. We've also got into the EV segments of 3-wheeler and 2-wheeler. In fact, last week I was in Delhi where the ET Auto, they presented us with the #1 dealership of South India. Popular Group is the #1 dealership of South India, and incidentally, as per their ranking, we are #2 in India. So we are pretty gaga about the future of the auto industry. The only hitch that one can foresee, but it's not, the finance is there, money is there, infrastructure is there, government support is there, everything is there. The only hitch, one major hitch to this growth, or to this whatever advanced economy that we want to be, is skilled manpower. We have manpower, but the skilled manpower is what is the biggest hitch today.
And that's where the demands of the industry or the requirements of the industry and what is churned out from the institutions, there's a big gap. And this is what I believe that we are addressing through this particular center that we've opened, tripartite arrangement between HeroCorp and NSDL. All the support that NSDL has given us, we are very happy, and we hope we continue to get that. We are honored to be attached to HeroCorp, who happens to be the largest two-wheeler manufacturer, not only in India, one of the largest in the world. So we are happy to be associated with you all. And we hope and we assure that this will be a very fruitful association. And all the best, Doctor. Thank you. Thank you, sir. As our chief guest has to move on, I invite Dr. Prasanna Singh to hand over the memento to our chief guest, Sri Loknath Behra, as a token of love and gratitude. You can take a group photo. Yeah, no, with them also. Yes, please come. I invite Mr. Shaji TP, Zonal Service Manager. We had one workshop, na, the lady technician we had.
I invite Mr. Shaji TP, Zonal Service Manager, Hero Motocorps Limited, to address the gathering through virtual mode. Kindly pay your attention. शादी म्यूट में है। हेलो हेलो, शादी म्यूट में है। शादी म्यूट में है, उसको बोलो म्यूट में है। छोड़ो, शादी को बोलो म्यूट में है। उसका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, साउंड नहीं आ रहा। साउंड വിഷമമുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി മിസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് സംസാരിച്ചു. ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് ലീഡിംഗ് ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറർ ആണ്. നമ്പർ 1 ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറർ. Not only in India, it is the world's leading two wheeler manufacturer. So overall volume നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 10 crore plus vehicles ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എൻട്രി സെഗ്മെന്റ് ഓർ മൈലേജ് സെഗ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ എക്സ്പൾസ് വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പൾസ് വിറ്റിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളയാണ്. ഓൾ നമ്പർ 1 സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂ വീലർ ടെക്നീഷ്യൻസ് പ്രോഗ്രാം? സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ എക്സ്പൾസിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട് नहीं आ रहा है? വിഷമമുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി മിസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് സംസാരിച്ചു. ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് ലീഡിംഗ് ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറർ ആണ്. നമ്പർ 1 ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറർ. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലീഡിംഗ് ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറർ. ഓവറോൾ വോളിയം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 10 crore plus vehicles ഓൾറെഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എൻട്രി സെഗ്മെന്റ് ഓർ മൈലേജ് സെഗ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ എക്സ്പൾസ് വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടി. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പൾസ് വിറ്റിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളയാണ്. ഓൾ നമ്പർ 1 സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ മൈ കൺട്രി.
So, lag is coming on the old. You just disconnect the sound from the yes. almost I think ഒരു 5 minutes in the lag ഉണ്ട്. So ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് സോ ഇത് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള 6th സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ആണ്. വിത്ത് CSR വഴി വെരി ഹാപ്പി കൂട്ടുകാരൻ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കഴിഞ്ഞു. ഫീൽഡിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആരുടെ ഫോൺ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Is it audible now? Yes, 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 you are audible. Stephen, Yes, yes. virtual they are all waiting. Mr. नागपाल को कर दो. Mr. नागपाल को इनवाइट कर दो. I'm also waiting. Abhi, you on mute. Person who's most involved in office is IT guy. I know this is the easiest one. He's a pretty cool. Right, literally in an office. I think we need to go there. नहीं आप पहले आ गया सब So I would like to convey my congratulations to Kutukaran Group as well as my team who is there in Kochi.
who has worked together. No, you work together to establish this wonderful skill development center. I'm sure ഇത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സോ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ദ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ. സോ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് യു ആർ എംപ്ലോയബിൾ and it will definitely give you a job, or you can even start, you can become entrepreneurs. So wish you all the best, and congratulations to Kutukaran group as well as my team who is there in Kochi. Thank you and all the best. Thank you, sir. I invite Mr. Rakesh Nagpal, GM Service, HMCL, to address the gathering through virtual mode. Kindly pay your attention. कुछ प्रॉब्लम है नागपाल जी इसमें? Yeah, I think there is some issue. Yeah, I got a call from Mr. Das Gupta. I think I It's was a lag and whatever I said, it is repeating. yeah, I could make out. Yeah, so I was also just waiting. I think Mr. Das Gupta said you start, but I think some host or somebody would confirm that. Yeah, Ravi. Hello. Am I audible? Correct. Okay. Namaskar. Good afternoon. So my heartiest congratulations to Dr. Prasanna Kumari, Director, Institute, Mr. Loknath, MD, Kochi Metro, Mr. John, CFO, Popular Vehicles, and my entire area office and learning team who is present there, along with Mr. Das Gupta. John, that we have very good world-class infrastructure, we have financial support, we have other facilities, aids, but skilled manpower is a challenge these days. That is the need of the hour. And I also strongly feel that it is a very right step in collaboration with Kutukaran Institute, the senior delegates there, ASDC team, Hero Motocorp, all area office and so basically the curriculum, the course, as Mr. Das Gupta would also explain in his address, we have kept specially in mind that practical approach should dominate. In India, this is the need of the hour that technician, best TSM, our various categories where we वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो में बोलने के लिए देखो।
Problem is here. who have come forward to make it happen. Thanks. All the best. My best wishes. Thank you, sir. Next, CEO of Automotive Skill Development Council, Mr. Arindam Lahiri, will be addressing the gathering Rampaji, through good virtual afternoon. mode. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine, fine. You are calling, na? Ganesh, you are calling him. Please call him. You have the number? Call him. Not our issue. Very good afternoon to all of you. I think I had indicated to Madam Prasanna Kumari last time I spoke that I would have wanted it to be physical, but unfortunately, the date clashed with my board meeting this morning. So that's the reason why I couldn't make it to Kochi this time, but I'm pretty sure I'll soon be there. I think we have been associated with Kuttukaran Foundation for quite a long time now, and we've got tremendous support. My sincere thanks to Dr. Prasanna Kumari, Mr. John Verghese, and the entire team of Kuttukaran Foundation for picking this one up at this Polytechnic college, and surely will be a fairly important landmark in the Kerala landscape in partnership with Hero Motocorp, with whom we've had a very, very strong partnership model going, and I think a lot of other OEMs keep asking me about this particular model and how this is going, and there are others who are trying to emulate the same model. So that way I feel that truly like a market leader, Hero Motocorp has actually taken this initiative, which is leading the market to ensure that there is a constant pipeline of skilled and trained manpower available for the dealership community and the entire ecosystem, not only for Hero Motocorp dealers, but all other two-wheeler dealers in that geography. And therefore, the average of the average skill quotient in the dealership network gets improved significantly. At ASTC, I think we've been very, very concerned over the quality of skill training, and when it comes to quality, I think it starts with, of course, the biggest element is having a good collaboration or a partnership going in order to make skilling very, very, quality focused, output focused. And we've been able to find this with our partnership with Hero Motocorp, with the various institutions, and I'm sure this center in Kochi will go forward as one of the very, very critical and important locations in the ASDC Hero network for providing quality manpower. The other piece of this quality skill training ecosystem revolves around the hardware and the software for the center. The hardware of the center is around the right infrastructure, hard infrastructure being present at the training center. And in this case, I think along with the support of Hero, we've been able to put together a very, very strong and very good quality infrastructure, which is very conducive to training. The software revolves around the quality of trainers and the quality of the content.
And in both of these areas, there is a very, very strong support coming in from the Hero Learning team in the regions. And we're extremely happy that every region that we've been working on, the zonal office, the area office has been of great support to these skill development centers. And their involvement is what makes a difference to this program. I would be quite hopeful that we continue in the same streak in the state of Kerala in this location. Finally, I think the focus on placements followed by the certification of the candidates is what is going to be the biggest benefit or the outcome of people who come and join, of the students who come and join the skill development center. You will be happy to note that this particular program has been approved by NCVT as a formal government recognized program, followed by an apprenticeship module after the 3-month period. And this apprenticeship is something which I think the dealerships must take great advantage of. Today, employing apprentices in any organization has become very, very simplified. It's all on a portal, apprenticeshipindia.gov.in. The establishment has to register themselves online. They don't have to visit any government office or anything. Everything gets approved by ASDC actually on the site for any automotive program which is under the banner of ASDC. And therefore, your apprenticeship contract, your reimbursement or the direct benefit transfer to the candidates in terms of fiscal incentives, everything gets done through this portal. And ASDC is the only organization that you need to be in touch with should you have any particular problem or should you need any support. It makes life much easier as compared to the past. And with the effort that Hero, central team has put in, the corporate team, the learning team, the CSR team, the service team, I think that benefit, if you can take advantage of at the local level, it's a win-win situation. You will meet your requirements of skilled manpower, and at the same time, it's a win for the candidate because he's going to get a local livelihood opportunity in his place of stay, near his place of stay, and he will be excited to join the journey along with a strong brand like Hero. So this being the core philosophy of this particular initiative and program, I think it will be of great use to the local audience there. And I'm sure with the start of the first batch, there will be more word of mouth and we will be having a number of subsequent batches which will be able to run on this particular Polytechnic College. Thank you for all the dignitaries who have joined there physically. My apologies for not being part of it physically, but I'm sure I'll make it up in future and be there at the Kochi Center to meet the trainers, meet the students, and also meet the local Hero team whenever I'm there in Kochi. Thank you very much. Sir, I would like to invite Mr. Devkumar Dasgupta, TGM Service, Hero Motor Corps Limited, to address the gathering. Namaskar. So I think a lot of tiredness. So first of all, Prasanna ma'am, congratulations and thank you for ultimately delivering excellent setup. And the entire team, I think you are not seeing that he now relax because my call coming almost 10 to 20 per day, so he's little bit. And also Santosh was also relaxed. So I am a hard task master, so that is the part. So anyhow, Varghese sir, I think it is a great honor that you are part of this and all the dignitary of Kuttukaran groups.
So finally, I think I am the one of the most happiest person because uh, this concept of these schemes of starting from the scratches up to the final placement. This is the 14th center, 1/4 of the Hero, and we're going to have 23rd and one more center. So 15th center will have, and South having highest number, the 6th center, and almost more than 150, 160 has been placed last 1.5 years in the Hero only, and outside Hero also another 20, 40, 45%. So this is a basically I could say that rightly everybody was talking that skill gap. So it was really it is a matter of concern because after coming BS6, now BS6 for a technical person, it is a from April onward the new version called OBD2. So new version will come everywhere. This will be changes. That motorcycle has been a lot of changes. So we need our manpower should having a see what happened in the network in dealership also have 4-wheeler 2-wheeler. When the dealership appointment we tell that you have to hire so many manpower. We don't guide them from where they have to hire. We just tell that you have to take a mechanics, you have to take a supervisor, you have to manager. So my intention, we have to tell that this is a Kuttukaran group, you select your manpower, send it there, train 2.5 months, and then you appointed them. So that should be ecosystems, instead of telling the dealer network that to appoint it. And going forward, I request Prasanna ma'am that make it a hub and spoke concept. Like Kuttukaran have so many center. This should be the main center, and there should be the satellite center where the basic training will be done, master training will be here, and then go back to the basic places and do the placement. So that only, then only, I have seen this problem in Hyderabad. Hyderabad, after running 7-8 batches, they are having an issue of placement in Hyderabad only. Because getting boys in and around Hyderabad, so they want to stay in Hyderabad only. So Hyderabad dealer doesn't have so many of vacancy. So that is a one step we have to think right now. And for the students, I have a very small, as a brother I am telling you, whenever you get in a life, there is a 3 stage. One is the learning, and then earning, and then contributing. So your is mostly is a learning phase. I have started my career with 800 rupees as Ashok Leland. So don't feel about the what is the salary and what is the job. My first job was the counting the nut and bolt of the chassis in the month of May in the Ennore plant. Just imagine what is the temperature. So don't bother about the type of job. They may say you that go for washing, go it. There also scope of learning. And don't bother about the package initially. After few years, definitely you should look. Then you should look for earning. Because until unless you have a skill. Because I am telling you, right now, people beyond your organization only recognize your talent. Within the organization, you may be general manager, you may be vice president. But beyond your organization, you are a normal public. Then people only look your talent. So people normally respect 2 things. One is the knowledge, one is the knowledge, one is the power. Power we don't have. IPS, IAS, they have a power. So they can minister, they show the power. What we have, we can only have a knowledge. Knowledge through skills. We have a skill, we have a knowledge, then ecosystem will respect us, ecosystem will acknowledge us. So dear friends, as my brother and sister, you please don't bother you, and as rightly says, I think Mr. Behra asks 1,000 right questions. Within a small 15 or 20 minutes, Mr. Behra asked me so many questions. What is the course, how we are running, even inside he is asking how you check it, show me. That's, that kind of person who is almost, made every step of his career. After achieving also, he has so many learning attitude. So many queries he is having. So that you should have. As a student, you should not, come and go. If your manager don't able to reply, our training manager Santosh is here. So what you are supposed to do, you Santosh, you make it a one WhatsApp group, what other training center made. In the WhatsApp group, you will be there, Santosh will be there,
and every day I'll share you some sample. Every day you put your queries, and Santosh will see and reply you. In case he require, he will come here. But please ensure that every day should be utilized, and as everybody say, our course content is 60% almost practical. So please use your hands as much as possible. We have given enough engine. 4 vehicles we are having, and another you have also purchased vehicles. So 5 vehicles, 5 engine, extra 4 engine is there. So there is no, and in two-wheeler engine is only things. Everything is inside engine only. And 4 vehicles, everything is there. And local dealer is there in case you need any spare parts, anything for warranty. Shorav is there, he is a state service head. So he'll give you some parts for warranty replacement to study how to fail. And what I request Shorav, sometimes now it's some campaign, maybe after 1 month, you involve them, let them do. Let them do some, after 1.5 months, 2 months, let do one free checkup camp here itself. Let them do something, hands-on practice. Let them face the customers. Let them understand what is the customers, how to handle customers. So that is the more important. So I think that's all. Thank you very much to everybody. I am very happy to see the center coming up. Thanks all. Thank you, sir. I now invite Mr. Ramesh G, South Zonal Head, ASDC, to address the gathering. Very good afternoon, everyone. Hearty congratulations to Madam and Des Gupta sir on the successful inauguration of the SDC in Tuticorin. And also thank everyone for being a part of this event, making it a great success. So it's my immense pleasure to be a part of this event also. My piece of information to the students from the perspective of the skilling end, I want everyone to make use of this facility. It's a state-of-the-art facility, advanced technologies. Ask questions as sir said. Make use of it because the future is going to be only skilling, not more than qualification. Only the skilled manpower will be given the weightage in future. So I request and suggest everyone to make use of this facility. And I wish also Madam to be operating as hub and spoke method, as Das Gupta sir said. This can be the hub and we can have the spokes around Kerala region and we can do wonders in this aspect. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I invite Mr. Kiran Kumar T, Area Manager, HMCL, to address the gathering. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാം, സോ ദാറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ വരട്ടെ. സോ എൻ്റെ പേര് കിരൺ, ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഫോർ ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുട്ടിക്കാരൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ പറയാം. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ ഇൻ മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡ് ആസ് എ GET, ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റാണ്. കാലിക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഡീലർഷിപ്പ് പോപ്പുലറും ഇൻഡസ്ട്രിയും ആയിരുന്നു കാലിക്കറ്റ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കെയിം ടു ഹീറോ ഹോണ്ട ഇൻ 2006. സോ അന്ന് തൊട്ട് മേ ബി പോപ്പുലറുമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പോപ്പുലറിൽ. മേ ബി ഒരു 10-15 വർഷമായി. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം 2006 ആയി ജോയിൻ ഹീറോ. പിന്നെ ഹീറോയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഹീറോ കഴിഞ്ഞ 10-22 വർഷമായിട്ട് നമ്പർ 1 ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറാണ്. വേൾഡ്സ് നമ്പർ 1 ആണ്. അത് ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 ടൂ വീലർ മാനുഫാക്ചറാണ്. സോ ഹീറോ തുടക്കം തൊട്ടേ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് 2 സ്ട്രോക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഹോണ്ടയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹീറോ ഹോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം 1983 അല്ലെങ്കിൽ 84 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹീറോ ആണ്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായിട്ട് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്പ്ലെൻഡർ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ആണ് സ്പ്ലെൻഡർ. ആ സ്പ്ലെൻഡർ 93 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഇത്രയും കൊല്ലം നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ 150cc മോട്ടോർ സൈക്കിൾ 99 CBC
തുടങ്ങിയത് ഹീറോ ആണ്. പിന്നെ കരിസ്മ, അതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് മേജർലി വിമൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡീലർഷിപ്പ്, അതായത് പ്ലഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു മോഡൽ 2006 ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ലേഡീസിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ഷോറൂം, അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയതും ഹീറോ ആണ്. അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഷോറൂമിലും എല്ലാം തന്നെ ലേഡീസ് മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു ഇത് അന്ന് തന്നെ വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഗ്ലാമർ FI 2006 ഹീറോ ആണ് തുറന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്ക്, അതായത് ഏകദേശം ഓഫ് റോഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷവും 4 ലക്ഷവും പറയുമ്പോൾ ഒരു 1.5 ലക്ഷത്തിന് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്പൾസ് എന്ന വണ്ടിയും ഹീറോ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹീറോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതേപോലുള്ള അസോസിയേഷൻസിലും നമ്മൾ പാർട്ടാവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പലരും ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കാരണം അതാണ് ഇതിലെ ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. കാരണം ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം മേ ബി IT-യിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പലതിലേക്കും പോയി. എന്താണ് സ്കിൽ, അതായത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ, ഇത് പലർക്കും മറന്നുപോയി ഓവർ ദ തിങ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ പോകണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഒരു സ്കിൽ, ഏറ്റവും സ്കാസിറ്റി ഓഫ് മാൻ പവർ ഉള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഈ എസ്പെഷ്യലി 2-വീലർ മെക്കാനിക് ഇത് വരുന്നതും. പോരാത്ത തന്നെ ബേസിക്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നു, നേരത്തെ കാർബറേറ്റർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നു, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വരുന്നു, പിന്നെ പല ന്യൂ ഫ്യൂവൽ ടെക്നോളജി വരുന്നു, പുതിയ നോംസ് കമ്പനി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ NIT കാലിക്കറ്റിലാണ് പഠിച്ചത്. ഏറ്റവും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറി ബുക്സാണ് കൂടുതലും പഠിക്കുക. കാരണം ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി ഹീറോയുടെയും കൂടി ഒരു അസോസിയേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. സോ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, ഡു വെൽ. Thank you, sir. I invite Mr. Saurabh Sharma, Area Service Manager, HMCL, to address the gathering. Namaskaram. So, my name is Saurabh. So, first of all, thank you, ma'am, for providing us opportunity. So, I am from Hero Motor Corp. I am the Area Service Manager. I am taking care of the service department. Service department for us, for better understanding of everyone, is that which take cares of the customers. Okay. So customers is very important, as we all know. I mean, you all are maybe customers for some product. So same way we are also customer for some product. So our responsibility is to take care of the customers. So why customer is important? We all know that what is our aspiration when we buy a product, why it is there. I mean, if sometimes we purchase something and it does not work, so we go to the company or to the agency and asking that what product you have made. To handle those things, the dealerships are there, right? And to handle those products, our technicians are there. So that is why, since customer is important for any industry, same way the technician or the skilled manpower is very much important for that particular product to make success, right? So it is an opportunity for us to be associated with such a huge group, Kutukaran Group, and we feel fortunate enough to be part of this initiative. I especially feel, thank you Das Gupta sir, to provide our area office an opportunity to have the ASDC center at here. And when we came to know that this is going to happen, our dealer were very happy, ma'am, that I tell you, that they are very excited. They are very much eager to wait for the new batches to come. They were asking me when this first batch is coming. So they'll come and they'll
take the students from here. So once again, thank you. For the audience, I mean all the students who all are coming here, I just give one small piece of advice to everyone. Like Das Gupta sir said, that this is your time, right? And the pace with the industry is moving, right? You can see that how technology is changing the world, complete world, right? So maybe you are using the phone and you are taking a lot of things from the phone, or maybe learning things. But in the books, a lot of old things are there. Hai? Maybe the things which you are learning in book have been passed. Same way, lot of new technology is coming, or artificial intelligence has came, and that AI is changing lot of industry. In a single click you will get all these things for which we appoint. Earlier we used to, I mean, if you are using Airtel mobile phone, there you used to call for some issue to customer care. Now the app is there, and with one click you can register a complaint. No? So the guy who was there appointed as a Airtel call executive, his job is in danger. Complete system. So same way, we all have to learn, we'll all have to go with the pace, the way the industry is going. So it is your time. Please indulge, please learn and utilize this time. You are going to be the future of this country, and I'm sure that you will do good and wonders. So once again, thank you everyone. Thank you ma'am for this. All the best for this. Yeah. Thank you, sir. Next, I invite Mr. B.T. Santosh Kumar, Area Learning Manager, HMCL, to address the gathering. So കേൾക്കാനല്ലേ? So good evening. So നണ്ടാൽ എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമാർ. So almost എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, വിത്തൗട്ട് ലേണിംഗ് ഏണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതിൽ ലേണിംഗ് എങ്ങുമ്പോൾ സ്കില്ലും അതിലൊരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് കിരൺ സാർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് തരും, അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെ. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ കാർബറേറ്റർ തൊട്ട് FI ടെക്നോളജിക്ക് ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പോൾ ആദ്യയിലെ ഹീറോ മോട്ടോർ കർപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് FI ടെക്നോളജി 2 വീലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഗ്ലാമർ 2006. സോ പിന്നെ BS4 നെക്സ്റ്റ് BS6 ടെക്നോളജി നാംസ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ സോ കുറച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റർ ഈ കാർബറേറ്ററിൽ സ്റ്റിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹീറോ ഈ കാർബറേറ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും പോയില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാർബറേറ്റർ തൊട്ട് FIക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. സോ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, സോ ആൾറെഡി ആദ്യയിലെ 2006 2 വീലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഈ FI ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഹീറോ. സോ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ BS6 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് 2023 ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് ഗവൺമെൻറ് അഗൈൻ നാംസ് റിവൈസ് ചെയ്തു. സോ അതേ ദാസ് ഗുപ്ത സാർ പറഞ്ഞത് OBD2 ഫേസ് A അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 2023 തൊട്ട് വരാൻ പോവാം. സോ അപ്പോൾ OBD2 ഫേസ് A എങ്ങുമ്പോൾ സോ വണ്ടിയിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. സോ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും ചേഞ്ചസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പെട്രോളും ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ സോ ടെക്നോളജി വൈസ് ഹീറോ ആൾമോസ്റ്റ് വേഗമായിട്ട് ടെക്നോളജി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. സോ ഇത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വന്ന് ആ 3 മന്ത് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർ തന്നെ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. സോ എൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫ്രണ്ട്സിനും റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു പ്രസന്ന മാം. Thank you, sir. Now it's the time to show our love for our associates HMCL and ASDC. Let me invite our Director and CFO PVS to hand over the memento to Mr. Dev Kumar Das Gupta, DGM Service, HMCL. Now I invite Mr. Ramesh G, South Zonal Head, ASDC.
Thank you all. It has Having been a long-term association between ASDC and Kutukaran Education Institutions, it's a proud moment for us to receive a memento from ASDC as a token of appreciation. I am very glad to invite Mr. Ramesh Ji to hand over the memento to our director, Dr. B. Prasanna Singh. Ramesh sir, please stay back. Now I invite Mr. Ramesh Ji, South Zonal Head ASDC, to hand over the trainer's certificate. I invite Mr. Tony Vijay, Mr. Vishnu Anand and Mr. Anup A for receiving the certificates. Thank you, sir. Now it's the time to thank the gathering. I invite Mr. Stephen John Matthew, Project Coordinator, Kutukaran Educational Institutions, for the vote of thanks. Good evening, all. We started with good afternoon and it's good evening. It's with immense pleasure I am standing before all of you because I still remember the first promises or the first presentation which we showed for the then Mada College students and the staff that bring out the industries to the campus. And we then told you that the Hero Motocorps would be coming to the Kutukaran campus, and it's a proud moment for us because we have been working for the last 2+ years. When we were working at the Ernakulam campus, the first Hero persons came to our campus, came to our institute, and then itself the work started. I think it's more than 2 years. The persons who were then working in the ASL has been moved or retired. I think the new person, Santosh sir, came, and Das Gupta was still there. He was there from the starting. And we have been in continuous contact with him, and we have signed the MOU a few months back, and it's a proud moment for us. And we brought the best infrastructure in two-wheeler industries to the campus, and it's just a starting. I can promise you that more and more industries are about to come. The four-wheelers are about to come to benefit the students, and not just in automotive, as we are a group who is hailing from the automotive industry, and we will be more side towards this automotive, of course, but we won't be just focusing on automotive. All the different 5 streams we got in Kutukaran Polytechnic College, all the 5 streams of Kutukaran Polytechnic College would benefit from the industries, as well as the Kutukaran Institute for HRD, who has been in the skilling atmosphere for more than 30 years, especially in the automotive. And it's because of the experience of the Kutukaran Institute for HRD, as well as the Kutukaran group, we have moved from institute atmosphere to a great college, and will be growing in future too. We'll be growing. It's a great promise to the students, as well as we knew that if you came here some months back or something, we know that the campus has changed. Now, if someone has visited the canteen 1 year back, they will be surprised to see the new canteen or the new space which were earlier the canteen. The space has been changed. Now the promise will be more and more promises will be there. The infrastructure is there, not just to see, but for you to work on get a hand-on experience for you. As my duty, let me get in my duty as Thanksgiving. First, I should thank our founder KP Paul. I think he's a visionary who had started or gave the sound to start an institute with a space in Thrissur and all. So in this day, it's a everything correlated and came on us on Founders Day, and it's a great opportunity. I should thank the KP Paul as a founder, and as we started from there, and to the management who has given immense support. Now standing from John sir or Naveen sir, who had given immense support where we had standed before them
for the presentation for this Polytechnic College or new projects and all. We are all the thanks to the management of Kutukaran Group for this immense support they have been giving us. We always say that there for every success behind a man, there will be always a woman. But I think in this organization, all the success, there is a woman who is leading us, our director. In this time, I should thank Dr. B. Prasanna Singh for the opportunities she has given to us as a team to stand behind her and work. She has been leading, and every time when new projects comes, new innovatives comes, she calls us, and she always says that my team should come. And when the presentation for this Polytechnic College came, she said to us that it's time for my team to make the presentation, and we presented before the management. I think John sir will be remembering the same, that we came before the management and presented. I think I should take this moment to thank Prasanna ma'am for these opportunities and for the industries to come to the institute. Next, I should thank John Verghese, who was the CFO of the Popular Vehicles and Services. We have been seeing for 2 years, I think. Mitzi ma'am also has been a faculty for us, so we are very familiar. So the support that has been given from the Popular Group as well as from the management, sir has been been here from the starting of this organization. That is the Kutukaran Polytechnic College. He has been to the Kutukaran Institute also. So thank you, sir, for your time and everything. You came here and blessed us. Thank you, sir. As I should thank Mr. Devkumar Dasgupta, DGM, Hero Motocorps Limited. I should not tell simply as Dasgupta, sir. So because we have been in contact almost every day since our MOU signed. We have been calling, saying what's our updates, so how things will be going on. Initially, the very first time when he came here, it was like a huge industry person is coming to the organization. Now it's like a friend or a friend of ours, a well-wisher of us is coming to the organization. We are welcoming him like that. So thank you, Dasgupta sir, for making this Hero Lab a huge success. I think his team and Dasgupta sir has taken an immense load for this, taking this two-wheeler service in Kochi Center. Thank you, sir. I should, ASTC has been, almost everyone is familiar with the ASTC because we have been, the Kutukaran Institute has been doing the automotive skills development, many projects under the automotive domain. And because of that, the ASTC name is very familiar to you, and the all staff of KSRD has been seen, the CEO, Arnal Lahiri sir, who has visited our Kutukaran Center earlier. So the support which has been given from the Automotive Sector Council for the development of a new two-wheeler skill development center in the Kutukaran Institute, Kutukaran College has given an immense opportunity. So I should thank the AST's Automotive Sector Development Council for the great opportunity they have given us and the trust they have shown towards us. Next, Mr. Shachi TP, Zonal Service Manager, HMCL. I'm not very much known in personal, Mr. Shaji sir, though he has given his time for addressing this meeting and all. Thank you, Shaji sir, though in his absence. Mr. Ramesh G, South Zonal Head ASDC. He has been came to Kerala yesterday, and he has been an immense support towards the development of this two-wheeler skill development support. And he came in person to the organization to show his thanksgiving as a training partner of ASDC. Thank you, Ramesh sir. Next, I am thanking Mr. Kiran Kumati, Area Manager HMCL. He has been a Malayali and has shown you how your job started. He started with Maruti and he has been very aligned to our group, Popular Vehicles and all. He had started initial days of his time. I think his visions and all, he had gone through different jobs. And as a student of Kutukaran Polytechnic College, he has shown some wisdoms of his words. Thank you, Kiran sir, for your words. Next, Mr. Saurabh Sharma, Area Service Manager, HMCL. He has visited the institute organization few times along with Mr. Dasgupta sir. And his ideas and along with Mr. Dasgupta sir has helped to build a infrastructure that has been in the international standards. And I should thank many other persons are there. I should thank the principals of Kutukaran Polytechnic, Kutukaran Institute, and Kutukaran Institute Trishur Principal Ramachandran sir, who had put his immense support for building the infrastructure that we have been falling behind him for building all infrastructures every day.
For all that, I should thank all the principals and the staff of Kottakaran Polytechnic as well as Kottakaran Institute for HRD. Yeah, I'm just searching if I missed anyone. Yes, Santosh sir. Santosh sir has been in contact with us since MOU, I think. Since our MOU happened in December or November, I think. Since then, he has been falling behind us. He had given the training to our trainers. You had seen that 3 of our best trainers, Mr. Tony, Mr. Anup and Mr. Vishnu, had been undergone training in the HMCL Hero Motor Training Center at Nettur. He had those trainings and everything has been taken care by Mr. Santosh sir, and he has been in contact with us to whether the work has been completed. And every project he has been together with us, framing the agendas and everything to this meeting and everything. And immense support has been there from Santosh sir till now, and we were expecting that much support from the coming batches. We'll be starting our first batch in a month, in a week. So we'll be hoping to start our first batch with students of 30 by this week, and the support we'll be expecting in the next batch and the future batches as well. So thank you, Santosh sir. And all the staff of Kottakaran, I shouldn't, by simple words, I cannot number. I know all the staff, Mr. Gokul, Sandeep, and many more who have been here from days or months, who have been behind giving ideas, developing things, and all the staff you have seen many staff standing here from the starting of this program. They had put their effort as forming different committees, different organizations, and many others. And so I thank every one of you, all the staff and all the students who have came here. And the PTA member who have been here since here. So I am thanking you in this presence. So then we have been covered by some medias, online medias as well as some offline medias. Coverage has been given to us. So in this occasion, I thank all the persons and the persons who are from the industry. Mr. Bijoy sir, I shouldn't forget him. His name shouldn't come at the end, but I think immense support has been given from his end. From the starting, of course, through the finance, the ideas and everything, how it should be operated. So thank you, Bijoy sir, for your support and everything. So on this occasion, if I don't know, I'm not sure whether I omitted anyone or not. I'm taking these words as a thank you to everyone who had given their mind and heart to us in this occasion. And the best person who came here was the chief guest, and I forgot his name. And I myself and Gogol went and meet him to invite us the chief guest. So then, just today, sir he has been asking 1,000 questions. What is his program? So how is it will be going? What all events will be going on? So many things have been happening. Actually, he was a person of great inspiration since a long time to me, because I was a person who was aspiring for Indian Police Service. We couldn't get through in, and since then he was a person of great inspiration. So in this today, most personally as well as the Kottakaran organization got the opportunity to take him to this campus and inaugurate the one of the best labs, automobile two-wheeler lab that the organization had got, and this is just a starting. And I should thank Loknath Behra sir for his time as well as his words of wisdom he has given to us. Thank you, sir, for that. And I think I didn't miss anyone. So Thanksgiving is a big confusing thing. I'm always afraid to give Thanksgiving since a very long time, because I was doing it in my schools and etc. I will miss someone in the end, and they will be very verified to me because I missed their name. Since I am taking this opportunity, I thank all the staff of Kottakaran Institute for HRD, Kottakaran Polytechnic, as well as Kottakaran Institute for HRD, Thrissur. So when we will be expanding many more, as well as Kottakaran Institute for HRD, Palakkad. Thanks to all the persons who have been working behind us, and all the students who has been volunteering for this program, and the BWOC students who has been yesterday, who has been working a lot of things they done yesterday till midnight they was there. So all the thanks to all the students who had worked behind this and for this project. And this project is not ending here; it will be starting from today. And the next batch will be starting from this week itself. So your support will be required for that. And thank you all. Thank you.
Thank you, Stephen. Thank you all. Let's raise for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Yeah.